Ce qui vous distingue de tous les autres, c'est le fait que vous êtes de loin le meilleur. Jamais je n'ai rencontré quelqu'un d'aussi doué pour décrypter n'importe quel code. Vous retrouvez la même type de logique de contrôle. Non mais bon, voilà. Le plaisir, c'est de regarder. Tu peux dire un mot? Oui. Ah, non, mais moi je l'ai fait. Non mais Joseph, la parole circule. Oui, c'est entre les colonnes. Oui. Alors, Ça c'est pas bien. Un frère a été appelé à Lorient au plateau d'orateur pour présenter son travail. À l'ordre, il prend place, déclare vénérable maître, et vous tous mes frères, en vos grades et qualités, et lit, in extenso, sans aucune interruption, sa planche. Ensuite, c'est le débat orchestré par le vénérable qui l'ouvre, à son coup de maillet, en déclarant que la parole circule entre les colonnes. La parole circule. oui, c'est entre les colonnes. Alors, Ça c'est pas bien. alors, Ça c'est pas bien. Je ne citerai pas son nom parce que ça serait pas bien. Je vais pas citer son nom. Hein. Le problème, c'est que derrière, il y avait ses amis, Hax0r, à la fois politiques, Non. ses amis politiques, je récuse les amis les mots. de la... je peux terminer? Oui. Il y avait ses amis politiques, il y avait les amis de sa même loge maçonnique, qu'il avait lâchés, et qui, eux, ont pu continuer leurs sales petites affaires. Et tout le monde, maintenant, commence à le comprendre. Ce que je vais vous révéler va faire passer votre niveau de sécurité à top secret. Toute divulgation de ces informations est passible d'emprisonnement. C'est clair? C'est quoi l'opération? Je constate que, et c'est un fait, qu'un groupe de scientifiques, impliqués dans les recherches, a tenté de faire une manip. En allant à Vourad, c'est tout. Et c'est tout le problème de Peter Daszak qui coordonne cela. Ils ont tenté de manipuler, que vous le vouliez ou non, en disant... On a manipulé l'information. En expliquant que ça ne sortait absolument pas. d'accord. C'est pas rien. C'est pas rien, cher ami. C'est pas rien. Il est 9h15. C'est pas rien non plus. L'hypothèse de l'accident. C'est pas rien. Il est 9h15. C'est pas rien non plus. L'hypothèse de l'accident. Hyper valide. Mais je vous dis, par exemple, attendez, le 4 juillet 2021, le quotidien britannique Time of London indique qu'un virus identique à 96% au Covid-19 a été trouvé en 2012 dans une mine de Chine abandonnée et infestée de chauves-souris. Le virus en question avait alors été collecté, puis stocké pour être étudié à l'Institut de virologie de Vourad. Ça, c'est avéré, ce que je vous dis. C'est avéré. Donc ce virus, il a été repéré en 2012, il rentre dans un laboratoire, il n'est pas passé de l'homme à l'animal, de l'animal à l'homme, il est passé directement dans le laboratoire. C'est factuel. Et des gens ont voulu manipuler l'opinion. C'est tout ce que je dis. Après, je ne sais pas ni pourquoi ni comment. Non, vous répondrez après, il est 9h15. Soyez disciplinés, s'il vous plaît. Question
Questions et révélations sur l'origine du Covid. Le virus est-il né dans la nature ou dans un laboratoire? Et dans ce dernier cas, le laboratoire pourrait-il être américain? Voilà, question ultra sensible, on parle d'une maladie à 6 millions de morts, question qui vient d'être relancée par un universitaire de renom, l'économiste américain Jeffrey Sachs, qui n'a rien d'un complotiste, il est proche de la gauche, il a conseillé Bernie Sanders, il vient de publier dans la prestigieuse revue de l'Académie des sciences un appel à une enquête indépendante et transparente aux États-Unis. Parce que les États-Unis auraient des choses à cacher sur le Covid? Alors d'abord, c'est le pays où la question de l'origine du virus a été la plus âprement débattue et combattue, avec Donald Trump qui très vite, vous vous en souvenez, a accusé les Chinois de l'avoir fabriqué ou laissé s'échapper. Pas de famille, pas d'amis proches. Comment ça se fait? J'essaie de me convaincre que c'est parce que je suis un loup solitaire. En fait, c'est parce que la plupart des gens ne m'aiment pas. Il y a des fonctions où votre manque de relations personnelles serait sûrement considéré comme un avantage. C'est une zone sécurisée. Ils me connaissent. Vous êtes déjà venu ici? À la réunion préliminaire, on nous a dit que ces hangars étaient abandonnés. Ce n'est pas tout à fait exact. Ah, au fait, vérifiez la globule. Qu'est-ce qu'il y a? Le problème, c'est qu'un virus naturel, on peut espérer le trouver dans la nature. Or là, rien de rien, les Chinois de Wuhan ont procédé à plus de 80 000 prélèvements sur toutes sortes d'animaux dans tout le pays, animaux sauvages, bétail, volailles. Ils n'ont retrouvé ni l'hôte intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme, ce n'est pas le pangolin, on le sait, ni le virus qui a déclenché l'épidémie, ni même son parent. Ils n'ont trouvé qu'un cousin au Laos à 1500 ou 2000 km de là. 2 ans et demi après, l'histoire de ce virus reste donc un mystère. Prouve pas donc non plus qu'il a été fabriqué artificiellement. Toujours pas, mais des fabrications de virus, il y en a eu, et par des Américains. C'est l'histoire que raconte Jeffrey Sachs, l'économiste, nommé à la tête du comité Covid de la revue The Lancet. Il s'est aperçu qu'il avait autour de lui, dans son comité, des scientifiques, des virologues qui collaboraient de longue date avec l'Institut de virologie de Wuhan, un partenariat de 120 millions de dollars, excusez du peu, financé par le gouvernement américain et par son virologue en chef, Anthony Fauci. Ces recherches critiquées, ce sont des modifications génétiques de virus qu'on appelle des gains de fonction et qui visent à rendre ces virus plus transmissibles, plus dangereux pour anticiper les futures pandémies et éventuellement aussi pour préparer des traitements ou des vaccins. Pratique très controversée qui a d'ailleurs été interdite pendant 3 ans aux États-Unis. Jusqu'en 2017, il y a eu un moratoire. Mais c'est ainsi qu'au moins 2 virus chimériques, c'est-à-dire qui associent des parties de plusieurs virus, ont été créés avec les Chinois. Et surtout, révélation de ces derniers mois qui a accru le trouble, Dajac a signé en 2018 un projet de recherche adressé au ministère américain de la Défense que résume ainsi Jeffrey Sachs. L'économiste parle de coup de théâtre, bombshell. It says, we've collected a lot of virus strains of this kind of virus, and now we're going to test them for how infectious they are. And for those that don't have a furin cleavage site, we're going to insert a furin cleavage site. Oh my God. In other words, the experiment that could have created this virus is described in the grant proposal. This is hair-raising. Inséré dans un coronavirus de chauve-souris, un site de clivage de furine. Comme le dit Sachs, c'est pratiquement la recette du virus du Covid.
ou le mode d'emploi qui est inscrit dans ce projet de mars 2018 qui est signé Peter Daszak, dont Daszak n'a jamais fait mention avant que la presse ne le révèle il y a quelques mois grâce à la loi d'accès à l'information. We all know, but still pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. To use the COVID-19 crisis as a timely opportunity to reflect on the lessons the cybersecurity community can draw and improve our preparedness for a potential cyber pandemic. Il projette de faire un maximum de victimes civiles. La cruauté de l'homme n'a d'égal que son imagination. Well, it's been 2.5 years, but the World Economic Forum Summit in Davos, Switzerland is about to make a comeback. Great. 2021 meeting was canceled due to COVID, of course, and the 22 meeting was delayed due to the very scary Omicron variant. But now nothing will stop the world's political and economic elites from assembling in Davos to advance their big agenda. Remember, these are the people who literally came up with the Great Reset and then openly bragged about it. Now Davos founder Klaus Schwab is announcing that the world can find salvation at Davos in 2022. He pointed out the problems in the world right now, the obvious ones: war, pestilence, shortages, and soon famine. And he says that in order to fix them, we need leaders to assemble at Davos and, of course, naturally submit to all of its decisions. You might as well have just put up a big sign that says, "I am the false prophet. Get your free mark of the beast here." Matt Scow is an award-winning filmmaker. He also has been in Davos twice and is prepared to share that with us and what he found there. Matt, thank you so much for being here. We appreciate it. Hey, thanks, Stu. So these people are meeting in Davos. Klaus Schwab has no problems telling you exactly what it is that he plans to do. Look. Can you imagine that in 10 years when we are sitting here, we have an implant in our brains, and I can immediately feel, because you all will have implants, and we measure your brain waves, and I can immediately tell you how the people react, or I can feel how the people react to your answers. Is it imaginable? I think that is imaginable. I think I think, you know, you can imagine that. You can imagine, well, you're going to be sort of transplanted into, you know, the internet, so to speak, to live forever in a digital realm. You know, you can imagine that, you know, you just in your biological incarnation are going to live to be some, you know, very long age. So he's telling us basically that we're just going to be controlled by microchips. That's what these people want. Remove the image of God, basically. What they want to do is reorganize our society as they seem fit, and now they want to reorganize what it is to be human. Imagine that mindset, and imagine what they want to do with you and me, who in the fourth industrial revolution, there is no room for me and you. There is only room for robotics and the super elite. Yeah. We were made in the likeness of God and the image of God, right? That's unacceptable for the elites at Davos because that entitles you to individual liberty and freedom, and that's just not going to be accepted. Bill Gates has outwardly stated what his goal is here. It's written on the Georgia Guidestones, reduce the population to 500 million, but it's clearly printed right there, reduce the population to 500 million. Bill Gates has stated this in front of the world, and he's not shy about it. Look. So we've taken that chart that shows the global population growth, and we've actually extended it out all the way to 2100. And we can see that instead of continuing, it actually flattens out. Another way to see that is through this rate of population growth. And you can see that in the 60s, that reached a pretty high number, over 2% per year, and it's now come way, way down. Now, 11 billion people, still a lot,
But the good news is that the faster we improve health, the faster family size goes down. And so we can feel great about saving those lives. Saving lives by making it impossible to conceive and reducing the family size of the nuclear family structure. Of course, that sounds godly, biblical. The math doesn't work out. Of course, there's going to be less humans if we're not allowing humans to have babies. That's where the math is so skewed by this computer engineer. He's not has any reproduction doctor's degree. Has no medical degree. He's playing with humanity, and he's playing with population of humanity. This is very evident in his Malthusian speech. That graph is from Malthus, Thomas Malthus, who is a demographer in the 1800s, and they all flock to this idea that the Earth cannot sustain the amount of population on the Earth. That's why we need to decrease humanity so we can save Mother Earth. This is the man, by the way, that is heavily invested in and behind the introduction and the rollout and the push of these bioweapon shots that have been proven to be extremely dangerous and in most cases deadly. People are dying at alarming, record-smashing rates after getting these shots that the media is lying about, of course, because they're in on the kill, the mass murder, the genocide. So the guy who says we need to flatten out the curve, not on COVID-19, but on the size of families, and the population curve, meaning me and you. Exactly. We need to kill more of you. So go take this shot because it's going to improve your health. Well, improve your health by what standards that you won't? And did you see where the graph started going down? Well, that's Roe versus Wade, where that's illegal abortions. It dramatically dropped after the 60s. You saw a huge drop in population or birth rate, but that population is still going on. This is why this COVID vaccine came out. This is why he's trying to manipulate the beef supply. This is why he's trying to reorganize the world in his image. This is very dangerous. Yeah. He's just trying to kill us, plain and simple. And so the natural reaction is for Americans to look for a political solution. Well, we need to elect people. We need to hold our elected representatives accountable. They need to go and they need to fight for us. Well, let's elect this guy because he's America first. Well, guess what? There may not be elections anymore, and Klaus Schwab is just telling you that. Look. The technology now is, and digital technologies mainly have an analytical power. Now we go into a predictive power, and we have seen the first examples, and your company very much involved into it. But then the next step could be to go into a prescriptive mode, which means you do not even have to have elections anymore because you can already predict, and afterwards you can say, why do we need elections? Because we know what the result will be. Can you imagine such a world? Well, you might then further ask, well, why do we need to have, elected leaders at all? Because you might as well have all the decisions made. Well, yeah, we don't really have elected leaders now anyways. We have people filling chairs, grandstanding in front of people, and allowing the Americans to be killed off, defending others' borders while allowing a physical invasion here, spending billions of dollars off the backs of the U.S. taxpayer, the backbone of the U.S. economy, allowing businesses to shut down here. So essentially, he's right. Why have elected leaders at all? But this is really scary. No more elections, exactly how we predicted. Let me get my tinfoil hat back. Yeah, and look who he's talking to. That's Sergey Brin. That is the CEO of Alphabet, Google. Google just came out with a company called DeepMind, which is an artificial intelligence. They say they just had a major breakthrough where they created artificial intelligence that is equal as the human mind. Now, there's other people, I call them their prophets, like Yuval Harari, who talks about that there's going to be a class difference in the future, meaning it will be a new humanity. And guess what? There's going to be the elite as the Davos crowd, and there's going to be the rest of humanity. And there's no room for the rest of humanity in their world.
on adventures someplace scary.